Over time, the two words culture has become the adjective of hundreds of kinds of food processed from agricultural and marine products, connecting with people's life nearby and far away. Culture, the name of business bringing life their valuable products, is the pride of the food processing industry and people of Ho Chi Minh City. It is there that is typical of responsibility and continuously creative laboring spirit. It is there that is the team of persons always try to overcome difficulties to affirm themselves. 24 years ago, Culture Export Processing Enterprise, the precursor of the current chart stock company bearing the same name, was established. It was one of the few enterprises which were chosen by Ho Chi Minh City People's Committee to be the pilot type for mobilizations of capital and financial management of their own in order to promote exporting and then to import equipment and raw material. This have solved the difficulty aspects of the industry and the unemployment problem in the city. Experiencing challenges, Culture has achieved the exploits worth expectations from the government and people of the city. And so far, Culture has still received love and trust from many leaders of the party and the government. The enterprise were typical for contribution together with the whole country to find out the first steps of the reform journey later. Now, such praises as advantageous promotion, intensive cooperation ahead of the market, or creation of value increasing products are not new to each business, but a few people could know that Culture's employees had approached them for over 20 years before. Our homeland has a wide sea, long river, and sources of aquatic marine products. Culture focused on exploiting these potentialities right from the start. Those are the associate programs with the local people in 3 regions: Northern, Middle, Southern Vietnam for catch and aquaculture to provide the raw materials for processing the exports. The associate relies on the principle that two parties are profitable. The enterprise satisfies the part of capital and consumes the products. The partner ensures the delivery request. Organizing and managing production business have been always concerned. According to incentive everyone to develop the indicative, improve the productivity, and connect one's responsibility with each patch of goods, every product. The synchronous and increasing such policy help the enterprise product change from preliminary treatment into refinement in order to get higher value. The export market is not only limited in socialist nations but in other countries. The faithfulness has gradually grown up, and Culture has soon taken advantage of new equipment. Technology supply costs millions of dollars with the deferred payments from the overseas partners. The more difficult to open up an export market, the more difficult to maintain it. The reality proved that Culture should firstly establish the sources of clean and stable raw material. With this principle, the relationship between Culture and suppliers is more consolidated with every passing day. Correspondingly, the input of processing, which is deciding to every export contract, is always guaranteed in the highest level. Nguyên liệu nhập vô là mình khi lựa là tốt, xong đó đảm bảo muối ướp là kỹ, cho phải chấp hành tốt cái quy trình chế biến để mình đạt được cái sản phẩm cuối cùng là chất lượng hoàn chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Traveling far away make people wide open the vision, taking the initiative and penetrating the market of developed countries. Culture doesn't only raise the export turnover from $9 million in the year 1983 up to $25 million in the year 1989, but also change promptly the mode of business of processing the products in accordance with the professional and modern style. Culture's vision, strategy, target and mission are determined clearly to make the firm foundation for development.
Up to the years 1999-2000, the trademark of Culture's products had created the proud stamps. Because of the important strict requests of food safety, the business has successfully applied the International Quality Management System (HACCP) and ISO 9001-2000 and has been certified to export into European market. These important certifications helps Culture become one of four first businesses in Vietnam permitted to bring their two pieces of shell mollusca product with itself is an advantage into the European as well as export directly the other processed products to Northern America and Northern Eastern Asia. Non-stop diversifying and raising quantity of products are the survival factors. Promoting refinement capacity the exports is to ensure the fast and steady development. During last years, Culture has always observed those guidelines. At the domestic and international trade fair, Culture's products are highly appreciated. Especially, the products have been rated as Vietnamese high-quality goods for 10 years on end by the consumer. Culture now has over 120 articles processed from aquatic, marine, and animal products to export and satisfy the domestic market's variety demands. For a long time, Culture's product has gained the anywhere consumers' sympathy with agricultural products, which are especially the kinds of tea. 10 years ago, the business invested more than 10 billion Vietnam dong in order to local farmers expand raw material area of tea plant, jasmine and bitter gourd. A 60 hectares afforestation yards have been built in Bảo Lâm district, Lâm Đồng province, where the famous oolong tea, which was imported from Taiwan and has been growing. On this specific zone of pathology and climate, as well as the way to take care and produce of Taiwan, this oolong tea plant has produced the original and high-value exporting products. This oolong tea's quality is the same as it's in Taiwan. Nowadays, its value was well known in many countries, especially in Europe. Obviously, Culture has the right visibility and investment. The oolong tea and other similar products of Culture, which were crystallized from sunlight, wind, human effort, and brain power, are bringing out an excellent smell. The interesting thing is spreading out, and it has brought 300 billion Vietnam dong in Culture from both internal and external markets. The tea has occupied a high weight of Culture turnover. This product has a rather high potential. However, the business just supplies the part market requirement, so strengthening of local and international cooperation is the main policy of the business. Time goes by with many hardships thanks to the will and creative spirit of a collective people. The trademark Culture is brighter and brighter. Culture brand has nowadays been registered in 48 countries, and in Vietnam, the image of Culture products have been acquainted with many people. Cái thực phẩm chế biến thì tôi vẫn hay dùng cái thực phẩm của Culture, bởi có những cái lẽ thế này. Cái thứ nhất là về mặt cái vệ sinh an toàn thực phẩm á, thì rất là bảo đảm. Cái đó là cái mà tôi chọn đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai mà nó thì cái khẩu vị của nó là tương đối nó hợp, tức là nó phù hợp với lại cái khẩu vị của gia đình tôi nói chung và cá nhân tôi nói riêng. Cái vấn đề thứ ba là cái giá cả của nó là tương đối nó hợp lý và có thể chấp nhận được. Và vì vậy cho nên khi các loại thực phẩm chế biến như là chả giò này, rồi là chả này, rồi là á cảo này kia nọ thì tôi đã mua thì là mua sản phẩm của Culture. Beginning from the enterprise with infrastructure, with efficient overall worth of factory and equipment about 70 million Vietnam dong, but now they cost over 100 billion Vietnam dong. Over 8,500 tons of products here are supplied to market every year with
320 billion turnover. Culture has a lead of the agricultural seafood processing business in Vietnam. The fame of trademark leads the foreign delegates who the heads of state are among them to culture. The recently visit of Prime Minister of Ireland David has opened many cooperation prospects for processing and exporting. Culture has become the business that many domestic and overseas investors pay attention to. A great event which marks a step forward of the enterprise comes. On 10 November 2006, the enterprise changed into the joint stock company with charter capital 117 billion Vietnam dong, that 55% among were contributed by employees and outside investors. In the ceremony, the shareholders decided to increase company's general turnover from 320 billion in 2006 up to 459 billion in 2009. Well, first we hope to contribute as a good investor, and one to which Chúng tôi quan tâm và chờ đợi từ lâu về ngày hôm nay. Những bước tăng trưởng về mọi mặt tại đây đã thúc đẩy chúng tôi tham gia góp vốn 10%. Triển vọng của ngành công nghiệp chế biến nông thủy sản tại Việt Nam là rất sáng sủa, và tôi tin vào nét đẹp văn hóa doanh nghiệp con người nơi đây. Cái tiềm năng sau này đó, cái quan trọng cho cầu tre đó là phải là phát triển về cái chất lượng là quan trọng nhất. Sau chất lượng là phải cái tên, cũng như cái branding á, của tên cầu tre là phát triển nó lên. Và cuối cùng á, là phải về cái ngành phân phối. Thì ba cái này cộng lại á, thì cầu tre sẽ có nhiều hiệu quả và có thể phát triển thêm. Và cái ngành thực phẩm như hiện tại bây giờ thì theo bên quỹ đầu tư nhìn vào thì cái này là một cái mà cầu tre có thể làm được. Theo mà cái bàn qua là ban giám đốc thì ban giám đốc có một cái kế hoạch mà tôi thấy rất là hợp lý mà có thể là bên này sẽ ủng hộ. Bên này là bên là Vina Capital là một cái nhà đầu tư chiến lược. Ví dụ như hồi xưa thì bên này cũng đầu tư vô bên Kinh Đô rồi thì cũng là giúp Kinh Đô phát triển cái nhãn hiệu và chất lượng lên. Thì bây giờ bên này cũng rất là muốn làm như vậy cho tên hiệu của cầu tre. Culture has been awarded label medal and many noble rewards for productive achievement and active contributions to social and community. Cầu tre thì là một cái tập thể rất là tích cực, năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và trong mấy năm nay thì tham gia tích cực vào cái lĩnh vực thủy sản. Là một đơn vị là tre luôn luôn là tích cực đổi mới công nghệ thiết bị và đi đầu trong việc đổi mới sản phẩm, đổi mới chất lượng của sản phẩm. Đặc biệt là xí nghiệp cầu tre cũng lại là một cái xí nghiệp mà tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện rất là tốt. Hàng năm cầu tre đều đóng góp cho quỹ nhân đạo nghề cá mỗi năm 100 triệu đồng. Và ngoài theo tôi được biết thì ngoài những hoạt động đóng góp cho quỹ thì xí nghiệp cầu tre cũng đã khơi dậy trong đội ngũ cán bộ công nhân viên cái lòng nhân ái từ thiện, sống hướng thiện và tham gia rất nhiều các hoạt động nhân đạo từ thiện khác đối với lại xã hội, đối với đồng bào thành phố Hồ Chí Minh, và ngay cả đối với nhân đạo từ thiện đối với những người khó khăn trong bản thân ở trong nội bộ xí nghiệp. Tôi nghĩ rằng là xí nghiệp với cái cung cách quản lý và cách làm ăn hiện nay, chắc chắn xí nghiệp cầu tre sẽ còn có nhiều cái khả năng phát triển hơn nữa trong tương lai. From now, culture will continue developing steadily in order to enter open wide markets. On those glorious journeys, each member of culture is unvalued properly.